Habari ndugu waandishi wa habari. Leo ninayo furaha ya kuwa balozi katika hospitali ya Mpora ambayo inafahamika Zanzibar na Tanzania pia. Ni hospitali ni kubwa kama Muhimbili, ina nyota nyingi pia. Lakini pia leo tuko na daktari wetu hapa. Nitazungumza naye tu hivyo hivyo. Tutakuwa sawa. Tuko na daktari wetu. Huyu ni daktari wa kuna watu ambao usoni wana vinyama vimewaota. Kwa hiyo hana uwezo wa kuwatengeneza uso wao zikatoka. Maana mwanzo alikuwa anaongea Kingereza, msije mkaona sijasoma na kijua, ila kuongea kwa Kingereza nashindwa. Kama una vinyama vya usoni unaweza ukaje, tunakukaribisha katika hospitali yetu ya Mpora hospitali. Pia nikiwa niko na bosi wangu, lakini pia niko na kaka pia ni daktari wote. Na vile vile kama una makunyanzi unakaribia kuzeeka. Sasa hivi jamani wa Tanzania tunaendelea na sisi. Kwa sababu huko kwetu nje watu wakizeleka, wenzetu huko nje wakizeeka, uwaga wanaenda kufanya surgery, wanaweka ngozi yao vizuri, wanakuwa wajana. Na sisi hapa Tanzania kama kuna mzee yoyote huko ameharibika uso wake, anajiona anaenda kwenye uzee, tunamkaribisha katika hospitali yetu ya Mpora. Na mwanzo wa kuwajua hawa hospitali ya Mpora, kuna rafiki yangu nilimpeleka, alikuwa anaumwa huko Zanzibar. Lakini katika kuumwa akaenda akasikia kwamba watu wanafanya surgery. Ndio daktari amekuja muda mrefu, yuko akamfanyia rafiki yangu, mtaona video hapo, tutaiweka. Akafanywa surgery. Ni watu wazuri katika vitu vya surgery, na kama unataka kuongeza manyonyo, unaweza ukaja tukakuongeza. Mtaniona mimi nitapobadilika jamani. Kwa sababu nakumbuka mwaka juzi nilisema nimeenda Uturuki kufanya shape. Lakini sasa nataka niwaambie wa Tanzania, sasa hivi nitaifanya kwa ukubwa. Yaani mkae tayari tu. Kwa sababu nimechoka pia. Shemeji yenu amekuwa na wafollow wanawake wenye shape muda wote. Yaani ukienda kwenye page yake kawafollow watu wenye shape. Kwa nikasema sio mbaya, nilipomwona rafiki yangu kafanya surgery huko na amekuwa na uso wake huko vizuri kama mnavyoniona manyonyo yenu. Manyonyo makubwa. Nataka niyatoe kabisa nibaki na zero. Kiuno kichongeke huko nyuma. Daktari wangu hapa niko na au unasemaje? Me beautiful. Of course. Jamani hii yani nataka niwe na you know English Botox. Nataka kuwa na Botox. Okay. Jamani. Hivyo basi nafurahia sana kuja kufanya kazi na hawa Mpora hospitali. Nitakuwa niko Zanzibar muda wote, nitakuwa nafanya kazi pale na niko kwa ajili ya kuwapokea wageni kuwapeleka kwa daktari. Kazi yangu itakuwa kubwa kuwachukua wageni ambao wanahitaji kuonana na daktari wangu. Kama hujui nini maana ya surgery, tunakukaribisha uje ujue ili uweze kufanya, haina madhara yoyote, na kama ingekuwa ina madhara basi tusingekuwa tuko hapa wa Tanzania. Na vile vile nataka niwakumbushe kitu kimoja, kama uso wako umeharibika, unakaribia kuwa mzee, muda mwingine shemeji naye anaenda kutafuta vijana wenzake kwa sababu ya uso, tumepata tiba yako wewe Mtanzania. Uso wako tunauweka vizuri, una vinyama, umeharibika, una kovu. Hivi nataka niwaambie kitu kimoja, mimi sema hapa nimepaka makeup hamtaona. Umeona hii kovu yangu hiyo wa Tanzania? Hamtaiona tena. Waambia watu hiyo, mwambie kwa Kingereza. She's having a scar. She wanted to remove it, of course. You can do. Hamtaiona tena ikovu. Pia nina kovu hapa. Inaitwaje? Alisema kwa Kiingereza puto. Inaitwaje? Nina kovu hapa. Ili kovu linaniumizaga. Kwa hiyo litatoka, na muahidi mwanaume wangu ambaye niko naye kwenye mahusiano, hata uliona tena ile kovu. Maisha naomba tu yaendelee. Kweli kabisa, hiyo tuliweke sawa. Nitaongeza, itabidi niwe kifua mbele, nyuma. Yaani lengo lako kuyaweka sawa ya. Nataka niyaeke sawa, sio kama naenda kuyatoa, hujaelewa. Yaani nataka niyaongeze ili nikivaa blazer na chalo nionekane vizuri. Nilisahau, kaka una akili sana, una kitu, utafika mbali, nimekuona. Jamani, lakini pia licha ya mambo ya kuweka uso vizuri, mambo ya vipodozi, ngozi yako imeharibika yote. Kuna watu wa Tanzania wengi sana bosi wana tatizo la
la mawe. Mawe, okay. Wale wa mawe, nataka kuongea, nikisema mawe ni figo, yani kwa kwenye mawe kwenye figo, kitu kama hiko. Lakini pia wengi uoga wanatumiaga tu dawa kunywa, alafu wanateseka. Leo nawakaribisha ndugu wa Tanzania, hospitali yetu tunaye mashine kwa ajili ya kusaga mawe. Bicha ya kunywa dawa. Ukija unakuwa umepona kabisa moja kwa moja. Tiba tunaye daktari mkubwa yuko hapa kwa ajili yako. Ampola imejiandaa kwa ajili ya Watanzania, hatutaki watu wateketee. Pia una matatizo ya uzazi. Watu ambao wanazaa tumbo wanasema limeharibika, yale mashilizi. Au sio kitu kama hiko. Kama mtu unakosa mtoto, si ndio? Daktari yuko kwa ajili ya mtoto. Jamani, mimi mwenyewe pia nataka nizae ili mnisaidie. Mtoto yule mwingine sitaki hata kumhesabia kama yuko kwenye familia. Nataka nizae mwingine. Nitafuta tu mwanamume wa kuzaa naye. Kama una tatizo la uzazi, tunakaribisha daktari huyu, ametoka nje, hakai Tanzania wala hakai Zanzibar. Lakini nikiwa kama barozi na kukaribisha wewe ndugu Mtanzania mwenzangu, na mimi vitu vyote nilivyovifanya hapa mtaviona na vifanya soon. Sasa hivi nitakuwa mrembo mwingine kabisa. Nataka niwahakikishie. Nimechoka kuteseka na hao wanaume. Unakuta kuna mtu unampenda, kisa tu akishaona kwamba mambo yako ni mabaya, uso umekunyanze hakutaki. Jamani, naenda kujipika. Ampola hospitali itanipika, dokta niko naye, dokta anatamba naye. My name is Ahmed Abu Talib. I'm a cosmetologist. I graduated from Alexandria Faculty of Medicine in Egypt, 1993. I've been practicing all over like almost 30 years in medicine, especially I was interested in cosmetology. This brand new branch of medicine, it helps us have good skin, good hair, good nails, not to age quickly. So this is the meaning of cosmetology, that we, all of us, want to look better, want to look younger, want to look healthier. We don't want to look old. So we're trying our best not to age quickly, and this can be done easily through many medical conditions and medical procedures. It doesn't take too much risk. It's not like using surgery. All our procedures are made through the skin. As you know, the skin is the biggest part and biggest organ of our body, so it's considered an organ. Yes, some people wonder, skin. Yes, skin is considered in medicine as an organ, and it can also be helpful for other organs. You know, this Louis Pasteur in 1950s, he was doing a demonstration on how to administer some drugs to a deaf patient, and accidentally this deaf patient has become cured from his deafness. He wasn't able to hear, and Louis Pasteur discovered that new medication and new revelation can be done through the skin. So we can also use the skin as a way to cure diseases as deafness and other diseases that can be very hard to treat in the past, but now in recent medicine these conditions can be treated. Especially when you have a skin problem, it indicates that you are having an underlying problem. Sometimes when you have like liver toxicity, you find that the color of the skin is turning into yellow. That's called in medicine jaundice. When you find this discoloration of the skin, this means that there is an indication of something wrong in your liver. So many diseases can be diagnosed or spotted on the skin, so we have to treat and diagnose the underlying condition that's causing the skin problem. That's the difference between cosmetology and spa and other salons. So we don't just give superficial treatment to the skin. We actually diagnose, find out the real problem. If the patient is doing contraceptive pills, or she is doing corticosteroids injection, this will be affected on her skin. So we have to treat the underlying condition first before we treat the present condition. So it needs a medical experience, it needs a medical background,
and it needs various experience in various techniques. First, we start by treating, most ladies have problems with hair loss, and there are problem with, discoloration maybe under the eyes, halos around the eyes. Sometimes once they get beyond 40 years, they start losing subcutaneous fat, they start looking a little bit older, this nasolabial fold starts to appear. So we try to administer new techniques, and it's very easy that we withdraw some blood from the same patient and we centrifuge it and we collect the PRB, which is the plasma-rich platelets part of the blood, and we inject it into the hair, the areas that are scarce. And you can also use for men if they want to increase the beard content, so you can also use it for the face, for men of course only. We can also use PRB for facial rejuvenation. We can use inject it for the lips to make it bigger, and we can also inject it into the cheeks to make it look bigger and wider. Also, the most important thing that most people complain of is the nasolabial folds. When you get old, you start having these lines or other lines here. So we can also treat this this aging process with PRP. Its result is very wonderful. It appears after 2 or 3 days. It can last up to 2 weeks. Sometimes we do filler. This is another maneuver. If a patient wants to look younger and stay for much longer than 2 weeks, we can use filler. This is a monosodium glutamate substance. It's a substance that's like the substance that's used in cartilage, that's present in the cartilage of the knees, natural substance. Yeah, so it's like it's like similar to the cartilage content in the body, but we inject it into the cheeks, into the lips, and I can also make the chin. This will make a whole lot difference in appearance for the client that wants to rejuvenate and improve the way they look. Other than that, we can also find wrinkles. There are horizontal and longitudinal wrinkles, especially in the area of the forehead, all around the eyes. It's called crow's feet wrinkles, all around the mouth. It goes like when somebody ages or loses weight, so the face starts to have wrinkles. We can also inject PRP, or also we can inject Botox. What is Botox? Botox is a substance that's been driven from botulinum toxin. Botulinum toxin, it occurs when you have like a can and it's expired. So it's like this, you find the can is about to explode. That's called Clostridium tetani toxin. We extract medically, very, very minimal amount of this bacterium. It's been already authorized by FDA that will be injected into the areas where muscles are. So we have here frontalis muscle, we have here muscles around the eye. We don't have to go through medical conditions. About Botox, it relaxes the muscle, so the muscle becomes straight, so we don't have wrinkles around in this forehead area or any other areas in the face. Okay. Okay, so actually daktari alichoongea use English, Swahili, yes. Yes, ndio. Now. So actually daktari alichoongea ameintroduce uwepo wake hapa na kwa nini hizi huduma zetu tunaenda kuzitoaje na zinamsaidia mtu, je, vipi mtu na mtu ana benefit vipi kutokea na huduma zetu. Cha kwanza, actually hizi huduma zetu zinasaidia kwenye kitu kinaitwa rejuvenation, yani kwamba kuna mfanya mtu anakuwa na muonekano ule wa ujana hata kama umri umeenda, kwa sababu impact ya ujana kadri umri, impact ya uzee kadri umri unavyoenda una affect skin, una madhara kwa skin, so madhara actually unafanya skin inaleta makunyanzi na ile michirizi. Kwa hiyo kuna huduma yetu moja ambayo inaenda ku clear hiyo michirizi. Huduma yetu ya pili ambayo ni imebase kwenye plasma injection, ambayo plasma injection ni vitu vinavyotokea naturally. Actually mgonjwa akija pale hospitali
anatolewa damu yake, na plasma ni protini ambazo zinapatikana kwenye mwili wa binadamu, na protini kama ambavyo umeshasikia kwenye afya za kijamii za kila siku, kazi yake ni kujenga mwili. Kwa hiyo inatolewa ile, anainjectiwa, inakuwa safi kabisa. Also vitu vingine, kuna fillers, kuna botox injection. Kwa hiyo huduma zetu, tuanze moja ni kwa ajili ya nywele za kichwani na ndevu. Nywele zinawekewa virutubisho, zinaota faster na zinakuwa na ukakamavu. Inakuja kwenye uso ambayo ni hiyo michirizi inatoa. Kuna vile vipele spot kama chunusi. Kuna watu wanapewa mafuta tofauti tofauti, wamejaribu sana kutumia, lakini kwa huduma yetu hii inakurahisishia. Kwa nini mtu asiki huduma yetu, asiende kwamba saluni, asiendelee kutumia mascrub? Ni kwa sababu this is a medical field. Kwa hiyo hizi mambo tunazoenda kufanya ni kisayansi, zimekuwa proven, na impact yake actually ni time limited. Within a month, kwa huduma zetu zote tunazozitoa, impact inaanza kuonekana. Kwa hiyo hiyo ndo advantage ya hizi huduma zetu. Na disadvantage zake ni hakuna, kwa sababu materials zinazoenda kutumika zote ni natural occurred in the body na zinatengenezwa kwenye mwili wetu. Kwa hiyo hamna side effect. Also kitu kingine ni kwenye matiti, hajagusia sana. Kwenye matiti tunaenda kuyafanya matiti yanakuwa katika shape yake, inategemeana tu na mtu anavyohitaji. Kwa ufupi, hii kategoria hii huduma yetu, kwa mtu anaweza, kuna watu wengine wanaweza kuifananisha sana na plastic surgery, isipokuwa tofauti ya hii na plastic surgery ni kwamba hapa you don't have to do surgery. Hautokaa ufanye zile surgery kupasuliwa, hapana. Ni massage, ni injections zinatumika, na cream recommendation ya natural cream ambazo daktari atakupa. Ni hivyo vitu. Pia kuna issue nyingine, kuna watu wanakuwa na makovu ya muda mrefu. Example, kunakuwa na watu wana mabaka wamezaliwa nayo. Kuna wengine unakuta mtu aliungua. Kuna mwingine unakuta mtu labda alipata ajali, amepata na kovu. Kwa hiyo pia tunafanya meso injection kwa ajili ya kuondoa hayo makovu ya muda mrefu. Kwa hiyo ni vizuri kama mtu yeyote anajisikia na tatizo au unaona hayuko comfortable na mwili wake au na muonekano wake, akafika hospitalini kwetu, akapata consultation, then ata decide nini kinaendelea kufanyika. Kwa hiyo cha kwanza you seek for consultation, then tuna decide nini kinaenda kufanyika kwenye mwili wako kwa ajili ya matokeo mazuri ya urembo wako na muonekano wako kwa ujumla. Nadhani hivyo. Kuna swala kubwa nadhani utauliza, matakwa yanaongezwa ni procedure au ni nini? Sema makalio. Makalio. Exactly, kwenye makalio kama nilivyosema, kuna watu wamezoea, kuna watu kama kwa sababu daktari tayari yuko hapa, tushapata client kadhaa. Kuna watu wanakutana na uoga kwamba anajua kwamba yeye kwa jinsi yetu tunavyoongeza makalio, kwamba akiingia kwenye chumba cha daktari na flat atatoka labda na kalio kubwa at the same day. Kwa hiyo kuna watu wanakuwa wanaogopa hiyo kwamba jamii itamchukuliaje, kwa sababu kuna watu bado wanaibu ile muonekano wa kijamii. Sasa sisi tunachoenda kufanya pale, hatufanyi implants zile, hatuweki zile implants. Sisi tunaenda kufanya injections ambazo zinaenda kuaffect skin yako, the layer chini ya skin, ambayo inafanya with the time, kwa sababu zile injections zetu ni virutubisho ambavyo naturally vinatokea kwenye mwili, na kuna watu unakuta wana under production ya hivyo virutubisho. Kwa hiyo sisi tunaenda ku-upgrade virutubisho, production ya hivyo virutubisho, kufanya muonekano wako unakuwa vizuri. Kwa hiyo makalio yatakuwa yanaongezeka with the time. Na mtu sasa inategemea anataka kusik namna gani ya kuongeza hiyo. Kuna hiyo kwa massage, kuna injections, mostly ni massage na injection. Kwa hiyo ni mtu tu anategemea anaenda kusik kwa namna gani. Carrymastory live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.